möchtest du uns erzählen? Ja, also ich war sehr konventionell. Ich habe die Struktur benutzt. Noch einmal bitte. Nein, ich war sehr konventionell. Ich habe die Struktur benutzt. Du hast? Die Struktur benutzt, das Shashireka hat mit uns geteilt. Das ist sehr gut. Also wir können ja auch eine konventionell strukturierte Präsentation einmal sehen oder hören. Ja, das brauchen wir auch, ne? Wir brauchen auch konventionell strukturierte Präsentationen. Ja, also bitte. Okay. Guten Morgen. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema Umweltschutz. Heutzutage ist dieses Thema viel diskutiert. Zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung. Dann möchte ich die Situation in meinem Heimatland beschreiben. Danach nenne ich einige Vor- und Nachteile und gebe meine Meinung zum Thema aus. Klimawandel ist ein sehr dringendes Thema. Ich habe persönlich Überschwemmung in Bangalore erlebt, weil die Stadt nicht umweltfreundlich ist. Wegen der schlechten Luftqualität habe ich auch Allergien. Die Situation in meinem Heimatland ist nicht so gut. Der Staat tut nicht viel, um Umweltverschmutzung zu reduzieren. Wegen des Klimawandels gibt es mehr Überschwemmungen und Dürren. Die meisten Menschen benutzen nicht saubere Energie. Ich bin auf dem Standpunkt, dass wir unseren Alltag ändern müssen, Umwelt zu schützen. Zum Beispiel, bei uns trennen wir die Müll und benutzen Solarenergie. Wir können weniger Wasser verbrauchen. Dafür soll man duschen statt baden und Wasser recyceln. Wir sollen lieber mit dem öffentlichen Verkehr fahren. So können wir Treibhausgase reduzieren. Es gibt keinen Nachteil, die Erde zu retten. Wenn wir nichts tun, werden wir nicht mehr auf der Erde leben können. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir darauf achten müssen, unsere Erde und dadurch die Zukunft zu schützen. Daran müssen wir alle zusammenarbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, bitte fragen Sie mich. Sehr gut. Wir haben eine konventionelle Star. So, perfektes Beispiel. Von einer Prüfung. Alles, ich stehe auf dem Standpunkt und nach meiner habe ich erfahren und das war 100% wie es bei der Prüfung erwartet ist und einfach wunderbar. Du hast alle Klischees gebraucht. Aber das ist, was ist erwartet. Also. Ja. Das ist nur ein ja, aber das ist so, die konventionellen Prüfungen sind so. Nein, das war sehr gut, das war sehr klar. Ich glaube, die anderen haben alles verstanden auch. Eine ganz kurze Meldung. Die anderen haben alles verstanden. Die anderen sind auch hier. Also nicht nur Pranati, Lakshmi, Shraddha, haben sie alles verstanden, was näher ist. Ja? Ja oder nein? Okay, ich nehme an, ja. Ja, es gab nur, ich glaube, ein paar Fehler und ich möchte die einmal, also das ist ja eine schlechte Gewohnheit von mir, dass ich Fehler korrigieren muss. Also kannst du es noch einmal lesen, bitte? Ja. Ja, da kommt ja meine... Ja. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema Umweltschutz. Heutzutage ist dieses Thema viel diskutiert. Heutzutage ist dieses Thema. Ist weird, dieses Thema. Ist weird, dieses Thema. Dieses Thema. Heutzutage wird dieses Thema viel diskutiert. Heutzutage wird dieses Thema viel diskutiert.
Umweltschutz. Heutzutage wird dieses Thema viel diskutiert. Oder du kannst sagen, das ist heutzutage ein viel diskutiertes Thema. It's a much discussed topic. Ja? Das kann man sagen. Das ist heutzutage ein viel diskutiertes Thema. Ein. Ja. Okay. Ja. Dann, zuerst spreche ich über meine persönlichen Erfahrungen. Über meine persönlichen. Meine persönlichen Erfahrungen. Dann möchte ich die Situation in meinem Heimatland beschreiben. Sehr gut. Danach nenne ich einige Vor- und Nachteile und gebe meine Meinung zum Thema aus. Gebe meine Meinung zum Thema. No need for aus. Okay. Ausgeben is actually to spend. Do you want to spend your opinion or don't spend your opinion? Ja. Dann Klimawandel ist ein sehr dringendes Thema. Ist ein Sehr dringend. dringendes. Das Thema. Ist ein sehr dringendes Thema. dringendes Thema. Ich habe persönlich Überschwemmung in Bangalore erlebt, Ja. weil die Stadt nicht umweltfreundlich ist. Okay. Wegen der schlechten Luftqualität habe ich auch Allergien. Ja. Aber die Situation in meinem Heimatland ist nicht so gut. Ja. Der Staat tut nicht viel, Umweltverschmutzung zu reduzieren. Noch einmal bitte. Der Staat tut. Ja. Der Staat tut nicht viel, Umweltverschmutzung zu reduzieren. Die Umweltverschmutzung. Die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Ja. Wegen des Klimawandels. Moment bitte. Der Staat tut nicht viel, die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Ja. Wegen des Klimawandels gibt es mehr Überschwemmungen und Dürren. Ja. Die meisten Menschen benutzen nicht saubere Energie. Saubere. Oh, these adjectives. Yes. Benutzen nicht saubere Energie. Ich bin auf dem Standpunkt, dass wir unseren Alltag ändern müssen. Dass wir Unseren Alltag. unseren Alltag. Oh mein Gott. Unseren Alltag ändern müssen, Umwelt zu schützen. Um die Umwelt zu schützen. Um die Umwelt zu schützen. Okay. Zum Beispiel, bei uns trennen wir die Müll und benutzen den Müll. Trennen wir den Müll und benutzen Solarenergie. Gut. Wir können weniger Wasser verbrauchen. Dafür soll man duschen statt baden. Ja. Und Wasser recyceln. Ja. Wir sollen lieber mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Wir sollen lieber, Moment, das ist ein guter Satz. My cat is in my lap and my mouse I can't find on the computer. Ja. Wir sollen lieber mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Öffentlichen Verkehrsmittel. Mittel oder Mitteln? Mitteln. Benutzen. Ja. Moment. Ja, Verkehrsmittel. Ja, wir sollen lieber die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Kannst du sagen? Wir sollen lieber die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.
Sorry, but the adjective endings won't leave you in peace. Die öffentlich Öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. gut. Ja, Okay. So können wir Treibhausgase reduzieren. ja. Treibhausgase reduzieren, okay? Treibhausgase reduzieren. Es gibt keinen Nachteil, die Erde zu retten. You need not say that. Okay. That is a very awkward sentence. There are no disadvantages of saving the earth. I mean, what? Ja, Oh, das ist self-evident. Sorry. Wenn wir nichts tun, werden wir nicht mehr auf der Erde leben können. Sehr gut. Wenn nicht, ja. Denn zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir darauf achten müssen, unsere Erde und dadurch die Zukunft zu schützen. Sehr gut. Daran müssen wir alle Ich zusammenarbeiten. stehe auf dem Standpunkt, zusammenfassend möchte ich sagen, das ist alles perfekt. Ja. Ja, dann ich danke Ihnen. Sehr gut, ja. Ja, haben die anderen Fragen an Ismail oder Kishore oder Vibhu oder Neha? Haben Sie Fragen? Oh Gott, this is incredible. Ja, ich habe versucht, etwas zu schreiben. Sehr gut. Ja, Pranati möchte auch heute präsentieren, das ist gut. Kann ich anfangen? Yes, ja bitte. Guten Morgen. Ich möchte über das Thema Umweltschutz sprechen. Umweltverschmutzung ist ein universelles Problem. Man braucht nicht viel Bildung, um die Bedeutung der Umwelt zu verstehen. Umweltschutz ist deshalb von außerordentlicher Bedeutung. Die Umweltverschmutzung könnte im großen Stil reduziert werden, wenn große Unternehmen Verantwortung übernehmen. Aber das kann uns unserer Verantwortung für den Umweltschutz nicht entheben. Wie William James von der Harvard University sagt, die größte Entdeckung der Generation ist, dass Menschen ihr Leben ändern können, wenn sie ihre Einstellungen ändern. Schon ein kleiner Beitrag macht einen Unterschied. Zum Beispiel, wir können eine Stofftasche mitnehmen beim Einkaufen. Ich nehme einen mit. Meiner Meinung nach kann jeder etwas für den Umweltschutz tun. Bitte denkt darüber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Ja, das war auch total verständlich, glaube ich. Also die Kommunikation ist wieder 100% gelungen. Ja, und das war auch zum größten Teil auch richtig. Wir machen das noch einmal Satz für Satz, damit wir auch verstehen, was genau Pranati gesagt hat. Ja, war das verständlich für die anderen? Umweltverschmutzung ist ein universelles Problem. Man braucht nicht viel Bildung, um die Bedeutung der Umwelt zu verstehen. Man braucht nicht Viel Bildung. Okay, man muss nicht gebildet sein. Ja? Man muss ja nicht unbedingt, I would even put gebildet in quotes. So that means educated? Ja, man muss ja nicht unbedingt gebildet sein. Ja? Um die Bedeutung der Umwelt zu verstehen. Ja, we can drop, I think. Okay. Umweltschutz
ist deshalb von außerordentlicher Bedeutung. Yeah, deshalb. Deshalb. Yeah, it's cut at deshalb. So you can't have sure. Yeah. Yeah. Umwelt Schutz ist deshalb von außerordentlicher Bedeutung. Ja? Die Umweltverschmutzung könnte im großen Stil reduziert werden, wenn die Umweltverschmutzung könnte im großen Stil, in großen on a large scale könnte zum größten Teil to a large extent reduziert werden, wenn große Unternehmen Verantwortung übernehmen. Große Unternehmen die Verantwortung übernehmen, no. Große Unternehmen, wenn sich verantwortlich oder verantwortungsvoll benehmen. Sich benehmen. Ja, responsible, verantwortungsvoll and sich benehmen. To behave, to conduct oneself. Okay, so when die Umweltschutz könnte zum größten Teil reduziert werden, wenn sich große Unternehmen verantwortungsvoll benehmen. Ja? Weiter? Aber das kann uns unsere Verantwortung für den Umweltschutz nicht entheben. Oh, entheben. Soll. No. It's better to try and see the again. It is not incorrect. Okay, I'm not saying that it is, but I'm saying that what Shashireka has been saying is that what is the primary aim of the speaker? What is the primary aim of the speaker? To language as a means of communication. Pranati, can you hear? Yeah. Yeah. So language as a means of communication. So primarily the primary objective is to communicate. Okay. Enthaben is not going to communicate. Now weird die Kommunikation enthoben. Okay. The communication itself will be enthoben there. Okay. So how can we say that? What we're trying to say is that to a large extent the environmental pollution can be reduced if big companies behave responsibly. That's what you're saying. But that does not mean that that we are not responsible also individually. Yeah. So to say it in simpler words, aber das bedeutet nicht, aber das bedeutet nicht, dass wir als Individuen
that we don't need to do anything. Dass wir als Individuen nichts tun brauchen. Oder nichts tun müssen. Ja? Yeah. Individuell sollten wir. Anyway, I think that's enough, no? Then what is the next sentence that you said? William James von der Harvard University sagt, die größte Entdeckung der Generation ist, dass Menschen ihr Leben ändern können, wenn sie ihre Einstellungen ändern. Ja, die größte Entdeckung der Generation ist, dass Menschen ihr Leben ändern können, wenn sie ihre Einstellungen ändern. Menschen können ihr Leben ändern, wenn sie ihre Einstellungen ändern. Ja, richtig? Yes. Ja. Einstellungen? Attitude. Attitudes. Gut. Okay. Schon ein kleiner Beitrag macht einen Unterschied. Sehr gut. Schon ein kleiner Beitrag macht einen großen Unterschied. So I wanted to say something similar in mind. I was thinking of something like many tiny drops make an ocean. So I wanted a Redewendung for that. The only thing I could come up with was Städte, Tropfen, Hult, and Stein. Is that appropriate? I don't know which is the one that you're using. I wanted to say many tiny drops make an ocean. Städte, Tropfen, Hult, then Stein. Yeah, okay, I get it. Städter. Yeah, but that's a little different, no? It's talking about wearing the stone away. Yeah, I thought it's more about hard work, so I wasn't sure if it. Tropfen, Hult, and Stein. Yeah, we can find something. It's not but let Pranati finish, then we can go into that. Yeah. Okay. Yeah, Pranati, next sentence. Zum Beispiel, wir können eine Stofftasche mitnehmen beim Einkaufen. Sehr gut. Ich nehme einen mit. Eine. Ja. Meiner Meinung nach kann jeder etwas für den Umweltschutz tun. Gut. Bitte denk darüber. Bitte. Vielen Dank. No. You're addressing people formally or informally? Denken. Bitte denken Sie daran. Bitte denken Sie daran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, sehr gut. The thing was that entheben thing, slightly a simpler construction is more useful. Is that, am I giving proper advice here, Shashirekha? That definitely better, especially in B1, if you are writing the exam, of course.
So, und bei einer Präsentation nimmt man auch das Publikum in Betracht. Und ja, also je einfacher, desto besser. In lesson 6, we saw the future tense, right? In lesson 7, we'll go into the past perfect. We have already learned the past and the perfect tense, which is the present perfect actually, but past perfect. And the trick is, or the important point is to learn when to use the past perfect. Otherwise, the past perfect is very simple. You know the perfect tense now, which is haben or sein with partizip, right? That's the perfect tense. Past perfect is hatten or waren with partizip. It's the same in English. I have done this. Last year also I had done this. Okay, I had done. The same thing happens in German. Just the haben or the sein will go into the past tense, and we use the past tense conjugation of for each person. Otherwise, nothing changes. But the point is to know when to use it. And the rule is very simple. The rule is if that's always when you're using past perfect, it always means it's relative to something else. Okay. When you are in the present, then with relation to the present, what has happened before, it is either preteritum or perfect. It's either in the past tense or the perfect tense, right? Then with respect to that, what has happened even before will be past perfect. So if you're talking about if your main communication that's happening, whatever you're talking about, if that is in the past tense, then something that happened before, if that comes into your speech, your dialogue, your narration, then we use the past perfect. Okay, the past perfect in German is called, can you see the screen? Yeah. Plusquamperfekt. Und wenn wir das Plusquamperfekt lernen, dann können wir auch temporale Nebensätze noch weiter lernen. Once we know how to use the past perfect, that is, once we know how to relate things in the past to each other in terms of their tense, in terms of their tempus, temporally, then we can also learn how to construct compound sentences with things that have happened in the past. Okay, so we have temporal clauses with conjunctions such as before, which is obviously before, nachdem, which is afterwards, seit or seitdem, which is Since. während, during, or while that was happening, that kind of a thing, and bis, until. Okay. So this is basically what's the grammar with lesson 7, and I think we can handle that tomorrow after we listen to the remaining presentations. Okay. Any other questions for today? Alles okay? Ja. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen.